This is Africa This Week. Attempted coup d'etat in Burkina Faso, the legislative elections in Senegal, the referendum in Gabon, to African leaders demanding compensations for environmental pollution at the COP29. It has been quite a busy week for Africa, and guess what? We are here with all our correspondents to develop these topics. Let's begin straight away with the November ordinary session of Cameroon National Assembly. The third ordinary session of Cameroon's National Assembly kicked open last Tuesday, and among the issues raised by House Speaker Kavayi Jibril is the peaceful conduct of the 2025 presidential elections in the country. In Kavayi's words, 2025 is a crucial year. Now, this already kind of set the tone for this session, which will last for a period of 1 month. Now, at the end of this session, parliamentarians are expected to vote and adopt the budget for the country's 2025 financial year. This in a context marked by high cost of living in the country. Now, we have here with us Paul Otu to tell us more about this ongoing parliamentary session in Cameroon. Hello, Paul. Please tell us what are some of the stakes of the November parliamentary session in Cameroon? Merci Joy, bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Eh bien, le principal enjeu de cette session de l'Assemblée nationale est l'examen et l'adoption du budget de l'État pour le compte de l'année 2025. Les différents textes portent donc sur l'évaluation de la vie de la nation ainsi que la coopération avec les pays amis. Et le président de l'Assemblée nationale a reçu 10 projets de loi qui sont actuellement examinés. Nous avons par exemple le projet de loi portant sur la fiscalité locale, également le projet portant sur l'examen et l'organisation de la médecine traditionnelle. Voilà donc entre autres projets de loi proposés et actuellement examinés au cours de cette session de l'Assemblée nationale. Well, Paul, we are talking about bills tabled here, but in what context? Eh bien, après la session de juin dernier qui portait sur la mise en œuvre de la couverture santé, l'amélioration des infrastructures, l'amélioration du coût de la vie, également de la distribution de l'eau et de l'énergie. Il était question pour les députés de savoir si les propositions qu'ils avaient faites ont été prises en compte. Je pense que tous les Camerounais sont également attendent cette réaction de l'Assemblée nationale. Eh bien, quand on parle du coût de la vie qui est extrêmement élevé, c'est plus qu'un mythe, c'est une réalité qui est palpable aujourd'hui. Regardez par exemple les denrées de première nécessité tels que le riz, le sucre, le sel qui ont carrément doublé, voire triplé de prix. Aujourd'hui, on a l'exemple de l'alvéole d'œuf qui coûte aujourd'hui 3 000 francs CFA. Joy, rendez-vous compte, à un moment donné, on achetait l'alvéole d'œuf à 1800 et aujourd'hui, on a un gap énorme de plus de 1000 francs CFA. C'est donc un gros problème pour un Camerounais, un citoyen lambda qui cherche encore ses repères économique. Et donc, tous les Camerounais espèrent que les solutions seront apportées à leurs problèmes, notamment dans le domaine de la vie, le coût de la vie, la distribution en eau qui est également un gros problème. Mais il faut souligner également qu'il y a des points positifs. On a eu la construction du barrage Natigal qui a également été relevé par le président de l'Assemblée nationale, Kavayi Jibril. Le prix du cacao également qui s'est envolé positivement pour l'économie du Cameroun. Donc, il n'y a pas que des zones sombres, et également des points positifs. Well, Pauline, just to add to what you were saying, there other points were equally raised, including the need to resolve persistent blackouts, the establishment of preventive measures to disasters, supporting youth entrepreneurship, and what have you. Several bills also are already being tabled to this effect, including the bill for data protection. Up next, we talk about the legislative elections in Senegal. Over in the Republic of Senegal, the ruling party, PASTEF, has claimed victory, a comfortable victory, I must say, in Sunday's legislative elections, with nearly all ballots counted. This win comes just a few months after President Bassirou Diomaye Faye secured the presidential election and now clears his way to carry out an ambitious reform agenda. Local Senegalese media reported that Diomaye Faye's PASTEF party had emerged as winner in most of the first polling stations, giving their provisional results. Well, to talk about the
legislative elections in Senegal is Colin Bekatal. Well, Colin Bekatal, PASTEF has won the legislative elections in Senegal. Justement, Joy, c'est passé comme une lettre à la poste pour le PASTEF qui finalement n'avait pas de concurrent sérieux. Les coalitions entre Takou, Alou et Sam Sakadou étaient complètement inexistantes. 46 bureaux de vote sur les 49 en faveur du PASTEF. Ça, il faut dire que, sincèrement, Ousmane Sonko était un phénomène. Alors, on comprend donc que c'était carrément la razzia dans toutes les circonscriptions, mais aussi au niveau de la diaspora. Comme quoi, l'échéance présidentielle d'il y a 7 mois plus tôt n'était pas un fait de hasard, mais un programme sérieusement élaboré pour convaincre l'électorat sénégalais, et ce, dans la durée. Ce n'est pas surprenant que Ousmane Sonko, jusqu'ici, était un phénomène qui faisait peur. It's definitely not a surprise. Sonko and Jumai Faye are indeed a force. But tell us, Colin, what are the stakes of this victory? Eh bien, premièrement, le PASTEF, désormais, a toute la latitude pour pouvoir implémenter son programme. Mais c'est là aussi, Joy, qu'on l'attend, parce qu'il sera évalué. Il n'y aura plus lieu de dire que tel ou tel autrement empêché d'atteindre des objectifs ou alors des promesses qu'ils ont faites aux Sénégalais. Le deuxième point tient peut-être d'une leçon. L'opposition devrait revoir sa copie et comprendre que ce n'est pas tant le nombre de ceux qui vont au combat qui compte, mais le nombre de ceux qui nous soutiennent. Là encore, la question de l'élaboration d'un bon programme intervient. Le troisième point tient de ce que désormais, le PASTEF a les pleins pouvoirs qui peuvent même l'amener avec les 3/5 des sièges obtenus à l'Assemblée nationale de faire une proposition de la révision de la Constitution. Ça veut dire qu'ils peuvent proposer l'organisation d'un référendum pour une modification éventuelle de la Constitution. Well, like I said, Jumai Faye and Ousmane Sonko, they are definitely a force to reckon with, and they are in for a quite ambitious agenda. Thank you very much, Colin, for being with us. Au plaisir. Dear televiewers, talking about elections, it is not only in Senegal that had elections this weekend. When we come back, we'll talk about the referendum in Gabon. Stay tuned. And now let's go to Gabon. Yes, Gabon embarks on a path to democracy as the nation overwhelmingly approved a sweeping constitutional reform in a historic referendum, paving the end of military governance, welcoming a new era of civilian governance, and hopes for political stability and hopes for new leadership. Let's get details in this report done for us by Blantin Jinka. Gabon's constitutional referendum, held the Saturday 16th of November 2024, has brought significant changes to the country's governance structure. The new constitution proposes several key provisions aiming to stabilize the nation after the 2023 military coup. The presidential system will limit the president to 2 consecutive 7-year terms elected via the 2-round system. The office of Prime Minister will be abolished and replaced by a Vice President of the government appointed by the President. French will remain the official language, but will be relegated to a working language. Mandatory military service will be allowed under law, and marriage will be defined as a union between a man and a woman. Other provisions include requirements for presidential candidates, including being born Gabonese to one Gabonese parent, not possessing dual citizenship, and residing within Gabon for at least 3 years prior to the elections. The National Assembly will be bicameral, consisting of the National Assembly and Senate, both serving 5-year terms. The Constitutional Court will comprise 9 appointed members plus ex officio members comprising former presidents. Additional provisions outline the right to property with conditions and procedures determined by law and a ban on human cloning. A new holiday, Liberation Day, will be established on August 30th to commemorate the 2023 coup d'etat, and amnesty will be granted to those who participated in the coup. The referendum's outcome is seen as a crucial step towards returning to civilian rule. Early reports indicate a majority of voters cast ballots to end military rule. International observers monitor the referendum, ensuring transparency.
Well, I personally commend the leader of Gabon for carrying out this referendum, for respecting his word and carrying out this referendum, because it is very rare to see a country that has been taken over by a coup and then there's a referendum organized just a few years after the reign. It is very, very rare. I commend the people of Gabon for making this huge step towards democracy. Well, now let's talk about the attempted coup d'etat in Burkina Faso. Burkinabe authorities have announced the opening of investigations into an alleged coup plot in the country. Now, this comes a few days after Security Minister Mamadou Sana accused personalities who are in exile of seeking to overthrow the government of Captain Ibrahim Traoré. He made this allegation in a statement read on the state media in Ouagadougou. Well, our correspondent in Burkina Faso, Sarah is right here to tell us exactly what happened. Hello, Sarah, please tell us, a coup attempt in Burkina Faso, how exactly was it discovered? Oui, salut Joy. Alors, l'information a été rendue publique le 9 novembre 2024 à la télévision nationale. Un individu a été arrêté à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso, pendant qu'il remettait 5 milliards de francs CFA en liquide à des soldats qui ont fait semblant d'adhérer à son projet de déstabilisation. Cet individu avait approché les soldats en question dans le but de les engager dans un projet de déstabilisation contre le président Ibrahim Traoré. Les soldats ont donc mis au courant leurs supérieurs qui leur ont ordonné de jouer le jeu afin d'arrêter les auteurs et leurs complices. So tell us, Sarah, what could be the possible consequences of this attempted coup d'etat on the political stability of Burkina Faso? Cette tentative de déstabilisation allait logiquement porter un coup dur à la stabilité politique, mais aussi à la sécurité du pays et à l'économie, parce qu'on le sait, le Burkina Faso est à la recherche de la paix. Donc, une telle situation allait certainement réduire à zéro les gros efforts de l'actuel gouvernement. Before you go, Sarah, please tell us, what are some of the measures do you think, what are some security measures do you think could be put in place to stop or to avoid future coup attempts? Pour renforcer la sécurité et prévenir de futures tentatives, plusieurs mesures stratégiques, institutionnelles et sociales doivent être adoptées. D'abord, c'est la sensibilisation de la population à dénoncer tout acte suspect. Ensuite, il faudra rendre opérationnels les services de renseignement. Et enfin, il faut travailler à réduire les inégalités et à assurer une stabilité économique à la population, surtout aux jeunes qui sont souvent recrutés dans des tentatives de déstabilisation. Une déstabilisation n'est pas à souhaiter au Burkina Faso parce que le pays fait face à l'insécurité et les efforts des autorités actuelles pour pallier les maux du pays sont à saluer. Thank you very much, Sarah Dabone, for that insightful contribution all the way from Burkina Faso. Well, we do hope that this is the last, as it is not the first coup attempt against Ibrahim Traoré since he took power over there in Burkina Faso. Well, this is Africa This Week. We'll be right back. And now let's go to Niger. The nation of Niger will benefit from a loan of over $511 million from the African Development Bank. What would this loan be used for? Jean-Marc Bicoq, please tell us. Effectivement, Joy, la Banque africaine de développement, BAD, va accorder un prêt de 511 millions de dollars à l'État du Niger, soit un peu plus de 306 milliards de francs CFA dans le cadre des projets. Alors une décision qui est bien salué au Niger suite à une rencontre entre les autorités
de la Banque africaine de développement il y a quelques semaines. C'était à Niamey avec le premier ministre des Finances et de l'économie, le monsieur Ali Mohamed Lamine, alors qui ont eu de nombreux échanges, le ministre avec les autorités de la Banque africaine de développement, et qui voit donc beaucoup d'efforts déployés par l'État du Niger, beaucoup d'avancées, beaucoup de projets. Et puis la Banque africaine de développement a donc décidé d'octroyer ce prêt et très bientôt ce sera officialisé par les autorités du Niger. Mark Bikok, is this good? Please tell us, how did the Nigerian people react to this information about this loan? Oui, Joy, la nouvelle est saluée par le peuple du Niger. On s'est toujours posé la question de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin de l'aide extérieure pour évoluer. C'est vrai, on a besoin de l'aide, mais aujourd'hui, les règles du jeu sont bien définies. Tout est équitable dans ces échanges, dans ces prêts, dans ces partenariats. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple nigérien a tiré beaucoup de leçons de tout ce que les uns et les autres ont vécu depuis 1960, date d'indépendance à ce jour. Le peuple nigérien a tiré beaucoup de leçons et sages aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y aura plus de tromperie. Le peuple, désormais, a les autorités capables de répondre à leurs aspirations. Je crois aujourd'hui que la lutte pour la souveraineté est en marche et puis c'est un partenariat gagnant-gagnant. Just to remind you all that Jean-Marc Bikok is right now in Cotonou in Benin and not usually in Niger as he usually intervened on the program. Well, talking about how Africans or how Nigerians reacted to this help or to this loan from the African Development Bank, Jean-Marc Bikok hit the streets of Cotonou to find out what Africans think about help coming from the Western powers. Take a look. Le problème de l'Afrique, c'est les Africains. Vous imaginez, on vous envoie 1 milliard pour histoire de construire, je ne sais pas, une voie ou des voies dans le pays. Mais un groupe se lève ou bien une partie se lève et bouffe l'argent. Il détourne l'argent, détourne ces fonds-là. Vous pensez qu'on peut évoluer avec cela? On ne peut pas. On envoie des fonds pour des hôpitaux. On dit non, nous allons créer quelque chose au village, dans mon village. On ne peut pas se développer avec ça. Donc selon moi, je vois que l'Afrique n'a pas vraiment besoin des Occidentaux. Du coup, pour ce faire, on devrait se lever. Selon moi, je vois ça sur différents angles. Mais au prime abord, je pense qu'au niveau où nous sommes actuellement, bon, nous n'avions pas vraiment besoin des prix occidentaux pour pouvoir s'élever vu. Savoir faire quelque chose, c'est ça qui est bon dans le pays. Mais pour demander aux Blancs, c'est pas bon. C'est à nous-mêmes de faire nos choses et puis les Blancs vont venir ici encore et nous demander aussi. Chaque fois, on demande de l'aide à des Blancs ou des pays occidentaux, c'est comme on va en arrière. And now on to something else, ladies and gentlemen. Hundreds of world leaders, including African presidents, are gathered right now in Baku, Azerbaijan for the COP29 summit, calling for action in combating climate change and global warming, and for the use of loss and damage fund to assist third world countries offset economic and non-economic losses caused by climate change, such as droughts and rising sea levels. Now, many African presidents presented the situation of climate change in Africa. Let's watch what the president of Zimbabwe had to say. The time for half measures is over, and we all have a duty to fully implement our agreements. Zimbabwe bears the scars of climate change and is currently experiencing one of the most devastating El Nino-induced droughts in history. The drought has negatively impacted nearly every aspect of life in Zimbabwe. My government, in April this year, declared a national state of disaster
The crisis extends beyond Zimbabwe and is affecting the entire Southern Africa region. Our reliance on hydroelectric power has also made our clean energy supply precarious. These cascading efforts underscore the vulnerability of developing countries like Zimbabwe to climate change while contributing minimally to global emissions. The transition to renewable energy is non-negotiable, while a just transition combined with robust financial technological support for developing countries are critically important to drive the climate action agenda. Well, there is more to this. There is stories going about African presidents demanding for compensations for environmental pollution. Well, to develop that, we have with us Blandine Jinka. Hello, Blandine. Please tell us more about the climate problems of Africa and this demand for compensations. Hi, Jay. Thank you for having me on set. As we are well aware, the COP29 is going on right now in Baku, and it's going to run from the 11th to the 22nd of November 2024. But right now, the problems that Africa is facing as far as climate change and pollution is concerned, we have temperature increase. And I tell you, from 1991, there has been a constant record of 0.4 degrees Celsius per decade increase in temperature. We're wondering how it's going to be like in 2100. We also have droughts and floods. In 2023, Northwest Africa recorded a multiple number of droughts that affected that side of Africa. We also have precipitation changes. Rainfall has changed so drastically. Now we experience rainfall, even in dry season, we experience rainfall, heavy rainfalls as well during the rainy season. We have the high sea level, we have other things like air pollution, waste management, and to name a few. This list goes on and on and on. Well, Blandine, we're talking about African leaders wanting some sort of compensation for environmental pollution. Now, Africans have been reacting in so many ways. They have had so many opinions regarding this. And Sarah Dabone went to the streets of Burkina Faso to get some reactions from Africans. Let's take a look. Selon moi, les chefs d'État africains ne peuvent pas espérer une réparation de la part des Occidentaux parce qu'ils étaient censés être conscients des conséquences qui découleraient de leur collaboration. Les Occidentaux, quand ils s'engagent pour une chose, ils sont au courant des tenants et des aboutissants. Par conséquent, je ne crois pas que les chefs d'État africains puissent s'attendre à une réparation de la part des Occidentaux. Oui, les chefs d'État peuvent espérer parce que si la pollution en Afrique et s'accentue, ça va affecter l'Europe aussi. L'effet va se propager en Europe. Donc les chefs d'État peuvent espérer une réparation. Non, les chefs d'État ne peuvent pas espérer une réparation parce qu'ils étaient d'accord pour qu'on installe ces usines-là et dans leur pays. Donc, ils tirent profit de ça. Ça veut dire qu'ils ont des intérêts communs avec les Occidentaux. Donc, ils ne peuvent pas espérer une réparation. Pourquoi j'aurais les dents à gâcher? Parce que tout simplement les autres ont mangé des raisins verts. Voilà. En la matière, il y a plusieurs sortes de réparations. La première réparation est, comment dirais-je, c'est le pardon. Le pardon, on l'accepte, mais il y a un volet matériel, un volet financier et d'autres volets, d'autres aspects qui doivent être aussi pris en compte. Donc, à poser la question de savoir si c'est possible, moi, ma réponse est dans l'affirmative. Well, after seeing that, Blandine, I'm tempted to question whether or not there is any chance that these demands for reparations or compensations will be met in any way. Well, Joy, I'll tell you something. These restitutions, in one way or the other, have to be met because the African continent is actually really, really suffering from these climate changes. Climate change is suffering from
drought and floods, and all of this are not just natural causes. They're not just caused because of nature, but we also see that there's institutions that have come to settle in Africa that emit gas. We have waste management, which is a major problem in Africa, and all of these things, we see that it's necessity. It actually is a necessity that Africa be restituted in one way or the other. Thank you very much, Blandine. That was quite informative. Thank you. Well, ladies and gentlemen, up next we talk upcoming activities in Africa this week. Stay tuned. Coming up in Africa this week is the African Economic Conference. The 2024 African Economic Conference is jointly organized by the African Development Bank, the Economic Commission for Africa, and the UNDP. It will be held in Gaborone, Botswana from the 23rd to the 25th of November 2024. Since its inception in 2006, the AEC series has fostered research, expert analysis, policy dialogue, and knowledge exchange on various issues and challenges facing Africa. The theme of this year's conference is securing Africa's economic future amidst rising uncertainty. This is Africa This Week. Up next, we talk sports. Don't go nowhere. On our sports page, qualifiers for the 2025 African Cup of Nations in Morocco are slowly coming to an end now. Some nations have qualified with one game to spare. Others are still hopeful. Big surprises from the so-called big football nations of Africa who might not go to Morocco. The one true question is who goes through to Morocco next year? Well, Peter Golakuji is here. Hello, Peter Go. Please, what are some of the big surprises of the AFCON qualifiers? Voilà, déjà, bonsoir Joy, permettez-moi d'ouvrir ma veste parce que c'est le sport. Hein. Il faut être décontracté quand il s'agit du sport. Eh bien, je vais répondre à votre question en disant qu'il y a bel et bien de grosses surprises dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La première grosse surprise étant l'élimination du Ghana. Oui, le grand Ghana a été éliminé malheureusement après un match nul face à l'Angola. Cela n'est pas arrivé depuis 20 ans. C'est historique pour les Black Stars. Après le Ghana, justement, il y a également le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui a fait sensation lors de la Coupe d'Afrique des Nations précédente en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le Cap-Vert. Les requins bleus ne prendront pas part à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Mais il faut dire, Joy, qu'en dehors de ces deux surprises-là, toutes les nations attendues lors de cette Coupe d'Afrique ont répondu présentes, justement. On parle, entre autres, du Cameroun, du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Bref, toutes ces grandes nations seront là au Maroc pour nous faire vibrer et vivre avec toutes les émotions que ça comporte la CAN au Maroc. Le Cameroun est qualifié, c'est tout. En fait. Thank you very much, Peter Go, for joining us on this edition of the program. You're welcome. Ladies and gentlemen, it is at this point that we draw the curtains on today's show, Africa This Week. We want to extend huge thanks to our correspondent, Sarah Dabone from Burkina Faso, Jean-Marc Biko, well, not from Niger, but from Cotonou in Benin. We want to extend our thanks to all our panelists here present and to you for staying with us. Keep watching Global LTV to stay entertained and informed. Bye-bye.